lwaki emitendera giri esatu. Level 1 is earning. It was one of the hardest to make sure that you get 1,000 shillings. You feel like 1,000 shillings is too small, but to earn 1,000 shillings, okuzifuna, to get that ability that you can attract 1,000 shillings, no, you can attract, it is hard. Okuba nti osobola okuba nti wabaawo akuwa olukumi mu nsawo yo. No one gives money. Money is a medium of exchange. It's a transaction. It's a guarantee that there has been a transaction. Kikakasa nti no waliwo okukyusibwa okubaddewo. Either you have changed a good or a service. Ng'owakiri owaddeyo empeereza oba olina ky'otunze. So for you to get out in that space and someone says, today I'm paying you 1,000 shillings. It is not easy. Mu katale oli n'akuwa olukumi ng'olina ky'otunze oba empeereza gy'omuwadde si kyangu. So earning is hard. That is level 1. Kakati okubeera ng'oyingiza ssente kizibu nnyo ate ng'ogwo gwe mutendera ogusooka. Even if it is 500 shillings. Newezandibadde nga nusu bitaano. Earning 500 shillings. You can get it today. Okufuna ebitaano osobola ozifuna olwaleero. You can beg it tomorrow. Enkya osobola ozisabiriza. You can beg it the next day. N'olundako But people, n'ozisabiriza. one time you'll find someone standing on this dagambe, please, I also need it. Do you think I'm going to take care of it? Am I your father? Naye ate bwe balaba ng'ozisabiriza buli lunaku oli n'ayimira n'akugamba maama tunaakuwanga bitaano buli lunaku tunaatuusa awa nange nzeetaaga sinze taatawo. Earning is the first level. Kakati omutendera ogusooka ate nga gwe muzibu ennyo gwe kubeera ng'osobola okuyingiza ssente. It means you have to train yourself. Kitegeeza nti olina okwetendeka. You have to position yourself. Olina okubeerako we weeteeka mu and kifo. put yourself in a space where people think you are valuable. Ne weeteekaawo abantu we bayinza okukulowooleza nti olina ekyomuwendo oba olina omuwendo. They come with their money. Kati ne bajja n'essente zaabwe. For that which they think that you're giving them that has value. Okufuna ekyo kye balowooza nti ky'ogenda okubawa ekiriko omuwendo. They look at their 20,000. Ne batunuulira ebiri gyabwe. And the dress that you have put on a display. Wamu n'akateeteeyi k'otaddewo awo ku ddami. And they look at their 20,000 as if they are cheating you. Kati ne balowooza nti okuwa emitwalo ebiri mu kiteeteeyi ekyo be bakubbye. And they can go around bragging. Era ne bagenda nga beewaanawaana. That me I can bargain. Tize bannange mu kubagaininga. You don't know if you are from Owino, you know it that you can even have a dress on 1,000 and someone comes and he wants that color and you tell them 100,000. We used to do those things in Owino. Ate nga tomanyi nti ko mu ababeera mu Owino nti osobola okufuna ekiteeteeyi mu mivumba awo n'okifuna ku 1,000 naye olina jjanga eyo ye kala gye yeetaaga n'okimuguza emitwalo 10. And it is possible in Owino. Ate nga kisobokera ddala mu Owino. So what I want you to understand is earning is hard. Kakati kye njagala okutegeera nti okuyingiza ssente kizibu. Attracting money is hard. Okubeera ng'osikiriza ssente zijje gy'oli si kyangu. The hardest thing. Ate nga kye kikyasinza obuzibu. The next thing is the hardest thing. Kakati ekiddako okuyingiza ssente kizibu naye kati ekiddako kye kikyasinza obuzibu. Getting that money that you have earned. Okukwata ssente ezo z'oyingiza. And put it in your pockets. N'oziteeka mu nsawo yo. And you walk with it to the bank. N'ozitambula nazo n'ozitwala mu banka. And you walk with it to that box where you put it. Oba n'otambula nazo n'ozitwala mu kabanka kakali wansi w'ekitanda akabokisi. Wow. You can see how money can talk. Osobola otegeera nti bannaye ssente zirina omumwa. You can see how money has connections along the way. Osobola otegeera emikwano gy'emikwana awo ku kkuba awo woyitira. You find someone selling something exactly the amount you have and you even have the balance for transport. Kati n'osanga omuntu ng'atundira ddala ekyo ekintu ky'osinga okwagala ng'ate ssente z'akitunda bw'ozigula osigazamu transport. That's where you find a boda man who has picked a piece of money that he doesn't understand. Yalonze $1 naye takategeera. Awo w'osangira owa boda akugamba nti nonze $1 oba kagolodi naye nze sikamanyi bulungi. N'omugamba kankwemu emitwalo 5. Babutunda mitwalo 3 naye takamanyi. And you tell him, since you don't know it, let me give you 30,000. He says, no, this is sold 100,000, yet he doesn't know it. Okuzituusa we bazitereka. So, for you to
take money to its storage n'oyita area kwatunda enseenene and you pass by someone nga selling bulijjo ekikopo grasshoppers, ky'enseenene bakitunda 5,000 when all the time the cup has been on naye ku 5,000, mulundi guno nga batunda ebikopo 3,500 but to only today 3 cups are being sold 5,000. n'ogamba eno chance sigiyitako And you say this is a golden ozituuse chance waka for you to work with that money and to home. ab'obunyama abayiisa obunyama mu maduuka olweggulawo nga ababusumbusa abaki balinga be bagamba nti olweggulo mwazifunye. The people selling roasted meat muchomo can always come around in the evening when it is smelling so fast and so good, okuzituusa ewaka for you to take that money okujja at home. sente Dubai Kadaama ozireete wane Oman ozituuse e Uganda. For you who is working in the outside countries to get that money from afar, from the where you are Osangira until omuntu Uganda. atunda ennyumba sente zennyini z'olina That is when you find someone selling a house the exact nga amount you balinga have. abaateesezza. And when it's like those people have already Saving understood, is hard. okutereka sente kizibu. Number 3 Now ekyokusatu is another level. ye level eddako. You get that money from the bank Gwe okufuna sente ezo okuzijja mu banka gye wazitereka and multiply that money. okuzikubisaamu. Simbalinda ako kasooka ennyonnyola abantu bano ab'Oluganda. Tugambye okufuna sente si kyangu, naye bw'omala n'okiyitako n'otandika okuzifuna okuzitereka kizibu. Naye bw'omala nakyo n'okiyitako ekizibu ekyo eky'okuzitereka, kaakati embaga eri wano. Singa zifiira awo. Embaga eri mu kuba nti yagala zikubisaamu, zeekubiseemu emirundi egi awo we zifiira, ng'oyise eno mu buzibu bwonna bwonna bwonna. Era abasinga bonna ajja kugamba musumba gwa tugamba tukole gundi tukole dry cleaner zikola nnyo nakola dry cleaner sente zange zonna ne zifa. Please nze nabyogera ne gagenda ogikole genda studying market. Musumba gwa yogerayo ya pharmacy Alan yagamba kale ngenda akola pharmacy sente zange zonna ne zifa. Nagamba ko nze nayogera byange ne gamba genda ogikole nagamba genda studying market. I told you that go and study the market. I didn't tell you to go and do it. I was just giving examples. Now, if you come and say, Pastor, you told me to go and do such and such a job, I did it, and now I have lost all my money. I didn't tell you to go and do it. I was giving examples, but I concluded by saying, go and study the market. Nga tonnakola investment. Before you do an investment, Sokola abakola abali mu kintu ekyo. first go and observe Bafuule bakwano bo. and make friends with the people in the same line. Togendera ku bye bakugamba. But also do not go by what they tell you. Genderera ddala kola study ku bulamu bwabwe. Do a study on their Businesses zino personal bazikola lives, batya. how they run their Ebintu businesses. byangwa kungulu naye bizibu ng'obiyingiddemu. Things look easy by the face value, but inside how the operations go on Bw'olaba are embaata ku difficult. mazzi ng'eseeyeeya. When you see a duck on water when it is moving, Gw'olowooza nti byangu naawe n'okkayo. you may think that it is easy and you also go and swim. Naye kinyuma otunule ng'amazzi ogiteeke ku mazzi agatukula. But you should at least take it in transparent water. Ojja kulengera nti eba ekuba obugere wansi ku sipiidi naye n'okungulu ekolaga biri easy. You will see that inside there the feet are running at a terrific speed when it is swimming, but when on the outside as if things are very Kati ne easy. bizinensi ezimu ziringa embaata eri ku mazzi. So even some other businesses, they look like a duck on the swimming. Lingizako eno wansi biki bye bakola behind doors. At least try to look inside what they do behind closed doors. Biki bye bakola. What do they do Ebireetera omulimu ogwo okuba nti gwe nga tonnagubuukira. that brings that type of work to be easy before you go and jump into it? Abooluganda sente si ze we don't, it's not because we don't have money. Si lwakubanga tetulina ssente, We don't have a plan. naye lwakuba tetulina If you nteekateeka. had a plan you'll get money kuba mu banka gye ziri banka ye kusaba kipapula kuli plan. Singa obadde ne plan wandifunye ssente, kubanga ssente ezo the bank asks for your plan. Era nze ngamba abantu nti ebintu babiseera. And I usually tell people that things are not expensive. Tibabiseera.
They are not kati expensive. emmotoka tebaziseera, Cars are not expensive. ettaka tebaliseera, amayumba tebagaseera, Even land is not expensive. Even houses are not gwe expensive. togasobola. It is not. It is you who can't Kati bwoba afford. tobisobola n'olowooza nti ebintu babiseera, tebabiseera. Waliwo agula sukaali ng'ayagula nsawo, gwoza kiro ya sukaali bagyongeza, era osaba saala Mukama asse ebbeeyi ya sukaali, ate ababadde bagisobola bakole batya? There are people who are buying sacks of sugar. For you are saying that a kilogram of sugar is expensive. Kati osaba Mukama asse ebbeeyi y'ebintu. So you are asking the Lord that prices of things may go down. Sabbeeyi y'ebintu, Mukama asse ebbeeyi y'ebintu bisobole, ate bw'ayimusa ggwe. So what if God lifts you instead of lowering the Kati rates? ababadde babisobola bakole batya? So what of the people who have been affording? What will they do? Kati enjawulo eri awo. So the Ono difference is muganda there. wange erimu yayinza okuba yakyamuka, So it could be that my friend here got ayinza excited, okuba yayingira mu kintu nga season si yeeyo. or could be he entered into something when it Abamu was not bava the right season. abadde alina akola mu mulimu mu banka ne bamugoba n'akwata obusente bw'alina n'abuinvestinga mu kintu, Oh, tayagala someone- kuswala ku kyalo nti takyakola mu banka, ayagala kubalaga Or nti someone was yafiriddewo omulimu sacked from their workplace, so they nga used tasoose their ku saving studyinga market. to go into certain business without studying the market. Bate ne olwaleero But today, sitera nnyo kwagala kuleeta mboozi. I usually don't like bringing in a story. Njagala tufuneyo passage mu Bible eyinza okubaamu n'ennono eziyinza otuyamba nga kigambo kya Katonda kyogera directly gye tuli. We want to get a passage in the Bible that can help us to talk directly to us. Ssekabaka ekyokubiri essuula ya 4 2 Kings chapter 4. verse 1 to 7. Olunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu. Ngenda kuyigiriza ne basoma Bible. I'm even going to teach you how they read the Bible. Kate tosoma okuva ku lunyiriri olusooka ne Oluganda onaalusobola singa wawadde Alan n'akutaasa. Ssekabaka ekyokubiri musanvu. Olunyiriri Ennya olusooka 7 paka 7. Olusooka paka Kama mpe ekisa. Awo omukazi omu ow'oku bakazi b'abaana b'abannabbi n'ayogera waggulu eri Erisa ng'ayogera nti omuddu wo baze yafa, era omanyi ng'omuddu wo yatyanga Mukama, era ow'ebbanja azze okutwalira abaana bange bombi okuba abaddu. Erisa n'amugamba nti naakukolera ki? Mbuulira, olina ki mu nnyumba yo? N'ayogera nti omuzaana wo talina kantu mu nnyumba wabula akasumbi ak'amafuta. Awo n'ayogera nti genda weeyazike ebintu ebweru mu baano bonna, ebintu ebyereere weeyazike bingiko. Awo n'ayingira n'oyingira weggalire ggwe ne batabani bo, otuulire mu bintu ebyo byonna, otereke ebijjudde. Awo n'ava waali ne yeggalira ye ne batabani be, ne bamuleetera ebintu n'attulula. Awo lwatuuka ebintu we byajjula, n'agamba mutabani we nti ndeetera nate ekintu. N'amugamba nti tewakyali nate kintu. Amafuta ne gakoma. Awo n'ajja n'abuulira omusajja wa Katonda, n'ayogera nti genda otunde amafuta osasule ebbanja eryo, ebinaafikkawo bikuliise nga ggwe ne batabani bo. Amiina. Katete, Wangi. what have you understood out of that story? You know, when you read the Bible the first time, Kakati bw'osoma Bayibuli omulundi this is the ogusooka story you are not acquainted with the story. nga obadde towulirangako lugero olwo, So you read it the first time. kati n'olusoma It's olusooka like opening up your eyes. lubanga oluggulawo amaaso Read go. it again. Luddemu This olusome. time putting it in the context of your problem. Kakati mu kaseera kano ng'olugeraageranya n'ekizibu kyo. So Oluganda lukutawanya ne wandizeemu n'ogisoma wanirabika kati ate nga bikola meaning ndala nnyo nnyo. Tusome mu Luzungu kati. Tomanya You can read. Oluzungu lunaatu Soma. ndowooza kansome ne bana abali ku projector. A certain woman of the wives of the sons of the prophet cried out to Elisha, saying,
Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons and my 2 sons to be slaves. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in your house? And she said, your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. Verse 3. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Verse 5. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Verse 7. Then she came and told the man of God, and he said, go sell all the oil, pay the debt, and you and your sons live on the rest. Okay. Wena kyofunyeewo ne bwe sisomesa. Sinnabafunawo. Okay. Osomanga paka lwofuna ng'okiteeka mu context. Naye anyway, nze obadde osomanya n'ebyenfunyeewo ebirala. Naye anyway, what we need to understand from this story, kye twetaaga okutegeera okuva mu lugero luno, hard times are not yet, these are not the hardest times you have ever seen. bino si bye biseera ebizibu nnyo by'okyalabye. And don't go around ng'okubenduluba nange embeera gye tuli mu nze binyo sino si yeesoose gy'wali olabyeko. And do not go around screaming, saying we are in the hardest time ever. Ate si yeesembyeyo kankuzeemu n'amaanyi. And let me even encourage you more, this is not the last time ever. Enkambwe ezisinga ne kweno zijja. More tougher ones than this one you are in are coming. So zino zikuteekateeka olw'eyo ejja esinga ku zino. So these ones are preparing you for the tougher times that are coming, that is tougher than this one. So omukyalo nayinza okulowooza nti yali mu kizibu nnyo kye yalimu si kye kyali kisinga. So this widow would think that she was in the toughest spot, yet it wasn't the toughest. Yawona ekyali kisinga obuzibu okumuggyako batabani be, kubanga widow mutabani Joseph bw'afa, Mary asigaza ne Yesu mutabani we omukulu nga ya taking care of the family. So she was saved from the hardest problem that was taking her sons to be slaves, because when a widow has lost the husband, the sons are taken to be the husband. But taking care of the family. Because they take care of the Kati family. babakima babatwala. So now they are taking them to be Yawona slaves. mbeera esinga ku eyo yali enzibu. So she was saved from the more difficult problem than the other. Ojjuka Yesu byataasa omukazi nga yalina mutabani we ng'afudde yekka ate ng'ali widow. Do you remember when Jesus saved a lady, a widow, who had Yazuukiza her only mutabani we. son and resurrected It him? was a concern for widow mujjako abatabani. Kubanga kyali nga kiwawaaza nnyo namwandu okumutwalako abaana be. Ekyokubiri, Secondly, osobola okuba ng'otya Katonda n'oba n'amabanja. you can be a God-fearing person and you have debts. Olulabye mu lunya olusooka. Have you seen in the first verse? Awa testimony n'agamba nti bba wange yali musajja atya Katonda ate naawe okimanyi, ng'agamba Elisha nti naawe okimanyi. So in the first verse, this widow gives witness that my husband was a God-fearing man, and you know it, but he was a debtor. Osobola okutya Katonda n'ofa amabanja. You can be a God-fearing man, but you die of debts. Ennono ezitufuga za njawulo eza Yesu ziri bbiri. Because the principles that govern us are different, and they have Waliwo Jesus is there ennono too. ya Yesu, ennono ya Yesu etutwala mu ggulu, waliwo ennono ya Yesu etukuumira wano. There are principles of Jesus that keep us here, and there are principles that take us to heaven. Waliwo ennono ya Yesu nga ye zo tukubira wano mu zitukuuma bulamu wano obulungi, bulungi. ne wabaawo n'ennono ya Yesu etutwala mu bulamu obutaggwaawo mu ggulu. Kati
ennono ezitukuumira wano musajja ono yali tazimanyi nga Lazaro bwe yali tazimanyi. So the principles that help us here in this normal life, this man of God didn't know them, just like Lazarus never knew naye them. ezigenda mu ggulu yazirina era ng'atya Katonda. But the principles that take us to heaven, he knew them and fearing man. Mulokole bagenda kugoba mu nju nga bya ddala ate ng'oli mulokole. And as a born again, you can be chased out of the house and it is real, yet you are born again. Ojja kubeera ng'osabiriza ate bambi ng'oli mulokole si byakusaaga. You can be a true born again but yet a beggar. Wano ngenda kuwa points 6 ze tuyinza okuyigira ku mukazi ono. So I'm going to give you 6 points which we can learn from this woman. Esooka, First of all, buli lw'oba oyamba omuntu whenever you are helping someone, ofubanga okulaba nti teweetikka migugu gye. always try to see that you don't carry their burdens. Tulina abayambi We have helpers, naye ng'osukka ku buyambi n'otuuka n'okuba nti guweetikka ebintu by'oli gw'oyamba. but you go beyond the helping and you even carry the burden of the person you Elijah are abuuza helping. omukazi ono ebibuuzo 2. Elisha asks 2 questions from this widow. Amubuuza oyagala nkukolere ki? And Elijah asks that, what can I do for you? Ekyokubiri, oyina ki? And secondly, what do you have in Njagala your ndaga house? obuvunaanyizibwa bwange nga Elisha gy'oli bukomawa. I want you to show me my responsibility unto you. Era gwe ogenda kuteekamu ki nga gwe gwe ngenda And okuyamba. as to you, the person I'm going to help, what is your responsibility? What is your Kikulu involvement? nnyo abalina emitima egiyamba ekyo okukimanya. It is always important as a person who has a helping heart to understand this. Nina ekitabo kye nasoma omusajja ng'ayogera ku principle ey'okuyamba abantu okusukka ku level okuba nti twetikka emigugu gyabwe. There is a book I read when this person was explaining the principle of carrying burdens of the people we help. Kati yagamba nti yasanga ensolo 2 nga zinyumya. So he says that he found 2 animals conversing. The ox erima ne donkey. It was an oxen that was digging and a donkey. Olw'eggulu nga zisula mu kiyumba kye kimu. And in the evening they were always in the same sty. Kati nga eno ekeera kulima eri ekeera kutambuza mukama waabwe. And one of the oxen was always in the morning going to dig, and the donkey was transporting the master. Nga boosi lw'atatambula esigala waka nga bagiriisa bagirabirira. So whenever the boss is not to move, their master is not to move, it would stay home when it is being fed. So ox neebuuza donkey n'egigamba nkoze ntya okuba nga nfa omugongo gugenda kumenyeka nnima okuva ku makya paka lugulu teri kuwummula. So the oxen asked the donkey, what can I do? Because I feel I'm dying. I dig from morning to evening. Donkey ne mugamba enkya keera olwale bagende okukimana ofule nga afa lwala. So the donkey said that tomorrow pretend as if you are sick, such that whenever they are coming for you, it is like you're dying of Bwe sickness. bajja ku makya ne bakima ox ng'eringa efa. So when they came in the morning, they found the oxen as if was very sick and Ne was bakwata dying. ebyuma ebyokulima So they got these yokes of digging, ne baziggyako eno ente egenda offa and they removed them from this dying animal ne bagiteeka ku donkey yawadde amagezi and put it on the donkey that gave counsel, n'egenda erima. and it went into Yasiiba eri mu digging. lunaku lulamba yawa amagezi agaatuka ku level nti yekola emirimu gy'oli. It gave counsel and wisdom to an extent that it was the one to take over the work of Naye the yali other ngezimu one. bwe yadda olw'eggulo And it was wise a bit when it came back in the ox evening, nga eri mu kwewaana mugamba bannange wannyambye leero mpumudde. and the ox was bragging that, hey, you helped me today, I've rested. Donkey ne mugamba And the donkey told her mukama waffe mpulidde atuma ababbuca that I heard that our master was sending people, the butchers, abagamba nti alinayo ennyama y'okutunda bajje enkya bagisale. and he was telling them that I have some beef which I can sell you. Tomorrow come and slaughter a certain animal. So kyenjagala kye kino. So this is what I want Moral from of the this story. story yali nti toyambanga muntu kutuuka ku level nti okola emirimu gye. The moral of the story is never help someone to an extent of carrying their burdens and Oyagala doing their work. nkukolere ki? What do you want me to Olina do for ki? you? And what do you have in your house? Ekyo kikulu nnyo. That is very Kijja eri important. gw'ayamba n'ayagala okuyamba. It comes unto you who wants to help and the person who wants to help you. Ekyokubiri,
And secondly, tosirika ng'oli mu mbeera tosirika. whenever you are in a situation, do not keep quiet. Waliwo omuntu ayita mu ky'oyitamu. There is a person passing through the same thing you are passing Waliwo through. eyakiyitamu ng'alina amagezi agakiyitamu. And there is a person who went through it and he has counsel and wisdom on Waliwo how to alina go through it. ekyokuddamu eri embeera bw'otya okuswalaswala ogenda kuswala ekiswala ekisinga obunene abaana babatwale tosirika ng'olina ky'oyitamu. Whenever you are going through a certain situation, do not keep quiet, because if you fear to be ashamed, you will be ashamed to an extent that even your children will be taken. Ogenda otya n'ogamba nti musajja yali atya Katonda batwala abaana be. How can you say that a person, a man of God who was fearing God, now his children are being taken? Ekyokusatu, Secondly, ddaye nga bwe nabagambye jjo, kyakusatu, thirdly, genda okole evaluation y'ebintu. Olina mu nju olinamu eki, tewali muntu abeera ng'asigaliddewo. go back and make an evaluation in your possessions, in your house. There is no one who has nothing completely. Osobola okutandikira ku bugoye obwo, olina engoye ennyingi, osobola okutandika okutembeeya engoye ezo n'ofuna w'otandikira ezizo zennyini. You have a number of clothes. You can start with selling those clothes which are yours and you sell them as Oyagala second-hand tukuyambe naye clothes. ka TV ko toyagala akakwatako. You want us to help you, but you don't want anyone touching your television. Olina ekitanda kw'osula, wali abajja okigula, wali ab'ebikadde. You have a Sookodde ku bed. mukeeka. You have a bed which you're sleeping on. Someone can buy it and you go back on the floor. Lwaki osula ku kitanda nga bagenda kugoba mu nju? Why do you sleep on a bed when they are going to chase you out of the Oyina house? ky'olina ky'osobola okutandikirako. You have something, you have a beginning Ddayo point. ogenda olabe akantu ako k'osobola okutandikirako. Tokafangako naye embeera eno egenda kusindika, ogenda oddeyo tule naye singa embeera enkwata, ntunda kiwano ekinnunula. Go and look at what you have. You may not know it, but because of this situation, you'll now pay attention to it. Omukazi ono agamba, your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. Omukazi n'agamba n'ayogera nti omuzaana wo talina kantu konna mu nnyumba wabula akasumbi ak'amafuta. Gwe yayogera naye yali mugezi. The person whom he was speaking to was wise. Chapter 3 yali ataasizza government namba. Because in chapter 3 he had saved the whole government. Government n'emwerabira, bayiga bantwala abantu. Abantu betutaasa n'akwerabirira ddala. And the government forgot about him, because there are some people who really save or rescue and they completely forget you. Elisha bamwerabira, tebatonawo osoma nti gavumenti ng'amaze ogitaasa amagye gaali gagenda ogitwala, balina kye baamuwa, bamuwayo ebitiibwa, bamujjukira. Tebalina kye baakola. Chapter eddako ate omukazi omushunamaiti yalina kyamukolera, naye wali gavumenti gye yataasa nga bagenda gitwala. Pew zero. There is nothing that is written of the government helping anything or paying Elisha after this he saved it. Gwe bantu tulina abooluganda nga akunoonyako consultancy, gwe bulolaba essimu y'omanya, bulolaba ka WhatsApp kalina kizibu, naye ng'okulaba ku bitaano bye bannange obanga agenda okulaba Yesu. Do you know that we have brethren who are always coming to us in times of only problems? Maybe tubali tutaaseeyo maaso nga tuba tuli mu kola investment. Nekye njagala kye kino nti chapter 3 tajjukirwa, naye njagala olabe nti omusajja ataasiza gavumenti ali kumpi awo naawe alina amagezi agataasa omukazi ono, n'amugamba nina just ka jug of oil. I want to show you that a person who was very wise and saved the whole government is very near you and was saving this widow. Nsaba Katonda akuwa amagezi, wabwe kuba kusaba season eno, osabe Katonda akuwa amagezi agakola evaluation mu bintu by'olina, mulimu ekintu ky'olina nga kitudde awo naye nga kisobola okutaasa obulamu bwo bwonna. I want this season that you, if it's a prayer request, you pray to God to open up your eyes, because there is something that you have seated near you which you don't pay attention to, yet it can help you the whole of your life. Ebikutaasa biri awo lihagali. That save you, that rescue you, that can help you are near you, and you are like Hagar in the desert. Ekyokubiri, saba Katonda akuwa amaanyi agakubisaamu obuntu obutono. Teri muntu mugagga yatandika na binene, buli muntu yenna atandika na bitono, naye aba n'amaanyi agakubisa 2,000 ne zifuuka 1,000,000. And secondly, ask
God to help you, to give you the ability to multiply the small things into bigger things, because there is no rich person who starts big, but they start small, but have the ability to multiply 2,000 shillings into 2 million shillings. So Bible egamba nti ani anyoma entandikwa entono, Zakaria chapter 4 verse 10. So the Bible says in Zechariah 4:10 that who is that person who despises days of humble beginnings? Ekyokuna, And fourth, involve other people. beerako abantu abalala b'onyigiramu. Lean on other people. Era weesigameko ne ku bantu Tunula abalala. mu phone book y'omwo gitunuulire, buli kiro gitunuulire. To look at your phone book, the people you have in your Tunula mu contacts. contacts ezo. Every night, look at them. Mwandibaamu omuntu taatawo gwe yataasa. Could be there is someone who was rescued by your Wandibanga father. waliwo omuntu gwe wakolera ebirungi. Could be there is someone on whom you did good Wandibanga things waliwo omuntu for. Katonda gw'agamba ayambe naye nga gw'ayamba tamulaba. Could be there is someone whom God is convicting to help, but they are not seeing that Tomusabiriza person. kufuuka dependent ku ye. Musabe, munoonyeeko obuyambi bukuyamba okubeera free, okubeera independent. Si oluusi omuntu ajja gy'oli ng'akusaba naye ng'ayagala kubeera dependent ku ggwe. Naye waliwo ajja gy'oli ng'agamba olinayo ka fridge k'otakozesa nkakolemu business, olinayo engatto z'otakyayambala ntandikireko okutembera. Olengera waliwo ebintu by'osaba abantu kati gibali tebikyali bya bbeeyi. Naye nga bantu bw'obalina mu phone book omwo obukwano bw'obuwala n'obukuŋŋaanyako obugatto bwabwo bwonna bwe butakozesa, osobola okutandika bidduka okutembeeya engatto. Do not go asking for help from someone as depending on them, but ask help for you to become independent. Like, do you have any refrigerator you're not using, which I can use to start a business, such that they help you and you start from there. You have friends who have clothes, shoes they are not using, but you can start from there and continue. Involve other people. Beerako abantu abalala b'okinyigiramu. Si teri muntu ali self-made. Kubanga on this world there's no person who is self-made. Nze nsobola okuwa muntu ku muntu paka wendi olwaleero. I can give you one person after the other until where I am right now. Muntu waliwo omuntu anzija kweyo level n'antola ku level endala, najja kweyo level n'anzija ku level, awazija kweyo level n'anzija kutuusa ku level endala. Ate nkyabajjukira and I honor them and I call them and I bless them, some of them. There are people who have helped me from one level, and there have been bridges from one level to another. I remember each and every person. Era bwe manzijukira ebiseera ebisinga mbakubirako olumu nemba waayo ne ku mukisa. So please tulowooza nti gwe nze nja kumanyiza seeguya kuva buto seeguya, ojja kubeera mu seeguya wowo obeere mwavu paka ne seeguya wo. And do not be in such a way, I don't give a damn, I don't give a damn. You will not give a damn until you die poor. Katonda yatutonda ng'olunaku lumu olina okubeerako wansi w'omuntu. God created us in such a way that at one time we shall be under someone. Kati omukazi ono bw'aba yali yeeraga nnyo nga nnabbi akyaliwo nga yeeragiranga ku bantu. So if this lady was always in high heels, showing off because he was the prophet's wife, and he was showing off that time when the prophet was still alive. Elisha amugambye genda mu community weewole ejjaaga. And Elisha is telling her, go into your neighbors in the community and borrow vessels. Kuba akafaananyi ng'afukamira nga yeetondera maama gundi bigambo bye yamwogerera. Now I akafaananyi nga imagine, yeetonda, kuba akafaananyi nga bakazi omusooka ne bumuvuma ne mugamba maama nnyo twali tulowooza temukkaako wansi. I imagine when she's being mocked, thinking, but people saying that we never thought that you could come even to ask for a vessel from us. Nawe ozze. Even you Namwe have no come. mumanyiyo. You even know where we reside. Ffe twakulirako ku mizigo kati tubimanyi ebigambo gambe. Namwe no mumanyiyo. So I've ever grown up on rentals, so I know such words. Abakazi b'emizigo balina obugambo buluma. Because people of rentals have paining words. Yamusindika mu community. She was sent in the community. Weeyisa otya mu bantu abakumanyi? How do you behave in the people that know you? Kikulu nnyo bagenda kusindikayo noneyo vessels nga weeraga olweraga. It is very important because they will send you there to look for vessels, yet you were always showing up. So ne bamusindika yeewole. So this lady was sent in the neighbors in the community. Jagaza abantu tebazikuwadde fridge tebagikuwadde awo tebakuwaddeewo towambawo bugatto bw'omala obutunda mu babaddize ssente otandike business kye bakwazise nga bakikwazise kizeeyo.
take back what you borrow from your neighbors. This lady was borrowing. He was not given. So after using whatever they have given you, take back what you borrow. Namugamba genda weewole. So he told him, go and borrow. Ate teweewole ebitono. And do not borrow few. In other words, oyinza okugenda mu bawali omanyi banno n'okomaawo. Kitegeeza ogendagendako extra mile ne mu bali towamanyi ne be wayitangako. Weeyise bulungi nga tonnatuuka mu mbeera eno. So it means if they tell you many, meaning that not only in the people you know, you may have to go an extra mile in even people you didn't know, meaning you have to behave well. Ekiddako n'amugamba hatya. And next he told her, Gala oluggi. Close and shut the door behind you. Bwaliyo abantu nga bw'atandika akadala ka chapati alinga alowooza atandise banka. There are people, when they begin a stall of chapati, it's as if they agenda began a bank. baleekaanira mulowooze bannange bayakola ki nnaku zino bayakola guduuka gwa ki. They are going to make noise all the time, and you may think that he has a supermarket. Toleekaana nnyo abantu baako tuswaza n'otuswaza bw'oba otandise kuleekaana kati ntiwatandise okukola tugamba emyaka gyonna obadde okola ki. Do not shout or show off or make alarms showing that you have started working because you are even shaming yourself. Because we are asking, what have you been doing all the time if you have just started right now? Sirika leka ebikolwa byo byogere. Keep quiet and let your actions speak. Waliyo omuntu ayogera byakola n'ogamba nga ebigambo bisinga omulimu. There are people who speak what they do, and their words are louder than what they do. Wegalireyo sirika kokola leka action eyogere okusinga ebigambo. Close and shut yourself inside, keep quiet, and do the action such that the actions may speak. Kwotegerera omuntu atali busy omulabira kwogera nnyo. By the time, the way you understand someone who is not busy, they are always talkative. Ono yegaliddeyo n'abaana bali mu kujjuza jack bajjayo eno bateeka muno bajjayo eno bateeka eno ejjula gyoseka ebbali ng'ate mudda mu biboozi wabweru ku lubalaza. But these ones are shutting themselves inside, filling all the vessels, and they have no time to converse. Akasembayo ke kasinga obukulu balonyirirwa musanvu. And lastly is the last one. Biri byonna tuyinza okuba tubirina. We could be having all the others, naye but kino in verse basinga 7, tetutayina. this is what most of us do not have. Kanywerera awo. Now let me emphasize there. Then she came and told the man of God. Awo najja n'abuulira omusajja wa And he Katonda said, n'ayogera nti, go, genda sell the oil. otunde amafuta. Ekisooka sell the oil. First of all, We tunda have amafuta. many people. Tulina abantu Nga bangi. oil mumaze okujagamu ziina nyingi. You have a lot of jars. Naye nga you are not commercial at all. Naye nga toli musuubuzi n'akatono. Mukazi wa nnabbi amanyire ebyokusosola enjala n'okusoma ebyawandiikibwa n'omugamba nalino oluteekeko bamugambye genda otunde. This prophet, the widow who was the wife of the prophet, who was only always in honors and making fingernails, now they have told her, go in the marketplace and sell. Genda otunde. Go and sell. Abooluganda si buli omuntu asobola okutunda. Omuntu asobola okukutomeza ekintu ekifu ayina ekiramu nekimulema okutunda. Abatunda ebifu bannange bamanyi okutunda okusinga abatunda ebiramu. Let me tell you, it's not easy for everyone to sell because there are very many people selling fake things, but they are always selling. Yet those ones who have genuine things are not able to sell the genuine things they have. Oyina okuyiga okwetunda. So you have to learn how to market yourself. Oyina okuyiga okwetunda. You have to learn how to present and market yourself. Kunoonyeza mu kisenge gy'oli. We are not going to look for you in the bedroom where you Weebalekola are. hane, weebalekola byokola sabbuuni byonna obikola naye bw'ota marketinga bintu bye tetugenda kubigula. Thank you for manufacturing whatever you're manufacturing, the liquid soap, the honey. But if you are there in your house and you're not marketing and presenting yourself, we are not going to buy. Omulembe guno tulina abaana nga mukola kando, mukola bekiwa ne mwana mu church mwenyini bakola obuntuntu bwabwe bungi obw'enjawulo. Naye maama nga baavu naye ng'alina ekibokisi kya n'abikulaga bye yakola. Munange tebiina mukisa. N'omugamba bikula Facebook yo. Waliyo yajja mukwano gwange.
sijja kugenda naye mukwano gwange ayinza We n'okuba have very many youth here in church who have done a number of things, candles, crafts and what. They say that these things are not moving, I can't sell them, yet they have them. So one came to my office and I told her, open your Facebook. Ku Facebook nga tekuliko kiraga nti atunda bintu ebyo. On her Facebook page, there was nothing to show that she sells those things. Ne mugamba tukebere WhatsApp. So I told her, let's now open your WhatsApp. Nze namubuuzanga bibuuzo naye nga tugibikulirawo mu birowoozo. So I was just asking her questions and we were imagining, so she was answering herself. Ensi ekimanyi ne bw'eba etunda bikoola ne bw'eba etunda tuzzo tufu eyinza otulanga ne musooka mutunywa musuuya nti munywa bifu nga bamaze okutandika okukola ebituufu. When the world is selling its own things, even if it is fake water, they will advertise it to an extent that you will drink it without knowing that you're drinking fake water. By the time you know it, they have already started manufacturing the pure water. We are in a generation where a person cannot market themselves. Marketplace, you need to be commercial. If you want money, nga ogenze mu katale weetaaga okubeera omusuubuzi. Amugamba genda otunde, teyamugamba bitwale waagundi bagenda kuwa ssente, yamugamba go and sell. Bayibuli ebeera brief nekola akantu katono awo naye gwe tolowooza nti byakeerankera omukazi n'afuna ssente. The Bible is always brief on what it says, but if you expand it, it was not just one land she went and sold all the oil. Yamugamba go and sell. Yamugamba genda otunde. Selling is hard. Okutunda kizibu. Selling is hard. Amaduuka gola bagajjudde ebintu baleetanga kamu nga bamanyi ke bagenda otunda ne batakagula ne yeewola ssente n'atunda ekibanja mu kyalo n'aleeta ebirala ne batakagula edduuka ne lijjula. The shops you see which are filled up of very many things, they started by buying one item, bringing it to the display. When they never bought it, now they started to buy another one until now the whole shop is full of commodity. Kutunda. Selling. Abantu tetuli commercial. We are gifted. Tuyina ebintu ebyenjawulo naye nga tuli bapoopa naye nga tuyina ebintu ebirungi abantu bye baagala mu nsi, but we are not commercial. We have very many things that are desired by very many people, but we are not commercial. Nkugambye bayinza okutomeza omuntu. Olaba bano abatambuza abaana batwala e Dubai. I've told you that they can make someone be a fake thing. Now, look at the people who help people to get jobs abroad. Ayinza okulaga ng'omulimu ogwawedde ddala. Ne mukwano gwange abatambuza namubuuza mu kikolwa n'angamba tuba nagyo emirimu eri. Nange nendeeta omuntu ne mumuwa afterwards n'angamba omuntu agenda eri alina okubanga mugezi bw'otuuka eri noonya omulimu nga bwebakonyomeza bwe gyaweddedde emirimu giri wali girinda bakozi. That there are jobs abroad and yet when you are supposed to go there you are supposed to be the wise person to look for a job where they have taken you. Bakujja wano bakututte wasuubira nti emirimu wegiri. You need to market yourself. So they get you from here in Uganda and they take you abroad where they expect you to market yourself there. Otuwaze ku stage za boda bw'otanjayanira sirinnya. Naba nange ensente gye nzijja njayaana kati bwe nzija mwenna nga mutudde muti wa akola ati sebo oyo gwe nninnya. Ne bwe mba nkumanyi ng'oli mulokole nkuyitako. Olina okunjayanira mu nze nga nje bayayanira mu tawuni. Kate kituseka. Ine bintu biri serious. Anyway, fe twakuliramu wino. Ngubone tuza wansi oyinza obutatunda okumala omwezi. I grew up in Owino that if you are to sit there waiting for customers, you may not sell for full month. When you're passing there in Owino with your school fees, I can make you buy a gin from your school fees. And even I lend it to you, you say, I'll tell you that you bring the balance. The ability to market what you have. Everyone, you have something. I have ever been in a season
when I do not have kale money. nga nina income gye nfuna But when I naye have nga an sirina income, side incomes. but when I don't have any side income, Katonda nanyamba and God helped me, nafunayo mwannyinaze nafuka mwannyinaze nno wano ku kyaki ebyaddala and I got a sister who became a real sister to me here at muganda church. wange nno ddala And now we are like biological sisters. situlinga muganda wange She's my real biological sister. kati obonanga naye musumba And she was always telling me, oh, pastor, oyo nosobola okusomesa abantu bayibuli notakolayo mukutu gusomesa bayibuli. for you a Bible teacher, but you cannot even make a WhatsApp group that teaches people the Bible. ndabanga ebyaki omwana omu ali bamwita Vincent. And I saw as if it was, but one person called Vincent. Musumba tosobola okuwangayo 15,000 at least omwezi za data mutwalo afunye 2 nakweza nga tukuwayo buli mwezi tusomese. And this person Vincent told me that we can give you at least 5,000 on a monthly basis for just that. Teach us, ekyo please. kiri towards mwezi gw'okumeka mwezi gw'endwaliramu covid. So that was before I contracted COVID. Kati 2 weeks back Now, weeks biri emabega. nenteekako abantu bonna ne mbateekako ku group bonna buli omu ne muteekako. So I decided to make this WhatsApp group and I put whoever I had in my contacts. Munange And let me tell you, abantu abo bangisa mu covid gwolaba najja nenkusabiriza. these people are the ones who helped me when I was suffering from COVID. Nali ngudde ne mu kikemo kyesigwanga omu ku bo yankubira n'ambuuza Pastor Denis biiru ki eri awo nga nnene nnyo nga nnene ntegeeza ennene ekulemeredde ngisasule. Musumba sinakutegeera bulungi. Yankubira sijubisa Nga tonnatuukaawo. Abantu sikutegedde akapaati ke twakavaamu. Let me repeat. Mu season eya covid towards covid sister wange waŋŋambira but make a group mukwogera mukole group omulala naŋŋamba we can even sponsor Group ya data WhatsApp. ya WhatsApp. Naŋŋamba nti we can sponsor you. Group ya WhatsApp gwobeere ng'obasomesereza ku Bible. Yakugamba funayo abantu okole group obasomese Bible. Bonna ffenna tuteekeko like tugemusomero oyagala bakwalite bokka bafaayo babifaako abo batono teekako buli muntu yonna. My sister is telling me that Sister wo yakugamba nti olina ky'olina ekya Bible abantu kye beetaaga kolayo ka group basomese Bible. this is a business woman. Alabye nina commodity gyesifaako. Olina akasumbi. Okitegedde? Kati Vincent Ye Vincent yagamba tujja kusobola okufuna data Nga facilitation akatono n'oli. tebeeteesa then ne mbagatta beeteese okay ne bakiteeka ku group maama ne bakugamba nti tujja kuwa oba data bwe buzibu ffe tujja leetangayo 15,000 buli omu. omwezi ofune eza data fo tusomese. My God, omulokole yayagala ebyobuweerere mu nsi eno. Abantu bayomba nga Vincent akiteeseeyo. Woowe. Paka nagamba kale bibeere bya bwerere. Okay. Abalala ne bayomba naga teri bya bwerere. Walina abantu babyagamba si bya bwerere abalala bagamba bya bwerere. Bannange ffe tuli ba muntu wa munda bya bwerere. Kati nkutegedde bulungi. Kati abantu abo bakuyisa mu kati omu ku bo. Nankubira naŋŋamba jjukira bana wali ku group yonna sigamba nti bonna tebampa. Bampa waliwo abampa ne bampa. They are committed every month. Saagala ojja ogambe nti yagambye tumuwe saagala nina abampa. Kati wulira kyegamba nti omu ku bo ku group yanteeka mu kikemo si ku group okwo omu ku bo yanteeka mu kikemo n'ambuuza oyinawo biiru ennene eganye ngikusasulire kwabo abali ku group katono mulala era mweyo season kateete ebintu bya Katonda ze sirowooza nnyo kubanga woteeka ogubiiru ogutaliiyo jjukira nali siina God had met everything through those people ne mugamba manyi amazima gali nti siinayo biiru nnene nawe ngamba nga kinene ddala ne mugamba sikirina byonna biri cleared. What am I saying? Buli muntu alina kyalina naye ng'akiiginowaringa. Everyone has something. Even if you say that you don't have, you have something, but you are ignoring it kako because it is yours.
tokyakawa kitiibwa. For you are not giving it any value. Kati bonna tebampa toggwamu amaanyi agimanyi gulu maama nnyabo kambale 5 ali mu bantu 5 times 5 maama nnyabo omusajja ngaafuna kuliko nga 10 abasigadde byabwereere. Linda Musumba group yabwereere oba yabwereere naye commitment yali nti omuntu akuwa ekyomwoyo muwe ekyomubiri. Just 5,000 kyofiirwaki naye kuliko abantu nga 15 abagamba nti every month they do something. Ate nga naawe nno kuwoli sikulaba nko bumpa. Musumba. Anyway. Okubidde wano. Simba data. Simba twateesereza eri mu data. Anyway, what I'm wano bannange Musumba. Twateese ebyaffe yagamba akasente. Tulina kyetu. Anyway, Katete abaliyo temulowooza nti Katete, I've been with Katete for a long time. It's my birthday. Okay, anyway, naye kyenjagala ekituufu kiri nti amazima oyina ekintu ky'oyina kisobola okuyisa mu mbeera eno that can take you through the kiyinza okuba situation. tekifaanana bulungi nga kyetaaga kukirifiningamu katono. It could not be looking good, but when you just need, it needs kiyinza refining. okuba nga kiri mu gataka. But it could be in mud. Ekyomukyalo no kyaliwo naye nga kyetaaga okwewola jaaga. This widow's jar was there, but she needed to borrow more vessels from other Ekyokubiri si people. kumala mwezi kwewola jaaga kuzijjuza ate si kujjuza oteekaawo. Yali alowooza nabbi agenda mugamba kati engeri nabbi gye lyakozeekoze wali ditches n'ataaza gavumenti nga alowooza waliwo ekigenda okubwatuka jaaga zibeerewo sente zikunkubuka mugamba genda obitunde. And this widow thought that after filling these jars anything was going to happen. No, but she had to go and sell the oil. Kiki ky'oyinamu awo ky'otawa kiti go and evaluate. Omukazi ono yagamba sirina kye nnina simanyi period yayitawo n'ayogera ekiddako ninayo kajjaaga akatini. This widow said that I do not have anything. And then after a certain period she said, no, I have a jar that is left in my Genda house. otunde. Go and sell. Waliwo abayitawo awo bangi. There are people who pass there. Naye wali abaddako awazibu bw'omala okutunda. After selling and getting money. Sookusasula amabanja. First pay the debts you Tosooka have. kucelebratinga mutuludde okulya ku nnyama tuludde okulya ku nkoko sooka osasula amabanja. Do not celebrate now that we have money. It's time for pork. No, first pay olye the debts ebifisseewo. and eat what is left. Abasooka abasinga mumala kulya Some people first eat n'olyoka weekaabya n'ozikujjukira okusasula and abakubanja. you remember to pay the people who demand you and you are crying that you have nothing left. Ekyobugagga emyaka gye mmaze Kampala mu tawuni wakati kye nalaba. The treasure that I've seen in the time I've spent in the middle of the city Kampala that I saw bakiyita trust. is called obwesigwa. Oba okwesiga Osobola omuntu. okusanga ebintu omunaasala endiboota ng'erimu ebintu bya ssente meka n'omugamba bimpe byonna nga yagiguze miliyoni ze n'abikuwa byonna n'omugamba nja kuwa enkya. You can find someone who has their commodity and they are very expensive, but they trust you, they give it to you, you go and sell and bring back the money later. Toleeta sitole z'enkeera. Tomorrow do not come with your stories that I did not Genda otunde sell. TV olete sente za mundo bw'onaamala kutunda bino n'agigula. At least go and sell off what you have, get the money of the person who trusted you. After you've sold what they trusted you with, you'll return your Mu community. tawuni namu abantu nga sobola ogenda ne mugamba mpa miliyoni 2 ngenda zikuwa enkya nga talina wampandiisa oba lwakuba kati ndudde okubeeramu naye lulinga I can go to someone mugamba sooka mpe miliyoni 2 nakye ngenda okugula wali n'azimpa nga talina wampandiisiza. It is trust. In town, I have people who I could go and say, give me 2 million shillings, I'll return. And they give Tomorrow you kubeerako nnyo immediately. period ngenda zikuwa olw'eggulo. I'm going to get, you put a period that I'll bring it in the evening or tomorrow and they give it to you. Katete bw'omanyi gye nsula yenna amanyi gye nsula. Landlord yajja n'aŋŋamba twali tuva Jinja mu conference story empanvu upkeep gwe nagenda naye natuukayo nga balina ekizibu nenzibasigamu sinasasula wooteeri oba Katonda yakozesa ekyo nanjitiramu simanyi ngenda okutuuka ewaka mukyala nga nkubira landlord akunoonya ne mugamba oyagala kwongeza ssente nja zimuwa kati ebintu butabivuna bwe yatuuka ekiseera landlord nga nkubidde atawanyiza mukyala wange ebiseera ekimala bwe nakoma twali tuva Mbarara mu conference nentuuka waka ne baŋŋamba landlord akunoonya namugambye njoge n'agamba ayagala ggwe
ne mugamba ayagala kuongeza sente tugenda muwa kati bwe yajja nangamba atundawo nemugamba sina sente nangamba ojja kuzimpa nengenda mu town nenyumizaako omuntu omu gwe nanyumiza nagamba pastor ngenda kuwa million 10 naye nzagala ku Lwakuna that is Monday. Onyumiza omuntu ekizibu kyo akwesiga waliwo trust ngenda kuwa million 10 naye nzagala ku Lwakuna Monday nga nzikwata zizikwata nengamba ekimbaako kimbeeko nenzikwata nenkubira ku sako emu nterekayo busente bange ne bagamba njagala million 12 ku Lwokuna ne bagamba tekijja kusoboka ne bankubira ku Lwokubiri Musumba tukufunidde ku Lwokusatu tufunidde million 8 ne nfuna sistange nampa million 1.97 omukazi ne mudeza million 9.97 akyamanje 3 njenje mutwali no jimutwalira akyamanje mitwali 3 akyakubanje 3 simanya bajimanja naye gwe roza mukulu okunofuna million 9.97 olaba at times it is risky naye kyenjagala trust is important. Trust is important. Abalokole baagala okubika n'omuwe ekimu emitwalo gy'etaano agamba ngenda gikuwenca enkya n'omuntu okunaga olowooza nno nafunye natusobola n'ensanga ebizibu saana kikkiriza kati nakwata sente zange gondetera story ng'abika tukomaawo ayizeemu wandisoose n'otwongerayo ka trust kano trust bwe money is trust kino kipapula sente bipapula naye emabega waazo waliyo trust kyokkiriza nti there is value nti emitwalo 5 kyegitegeeza kyegirepresentinga kituufu si kipapula obadde onoonya kasente ak'olukumi kano manyi lwaki kakola kaddugala bwe kati principle eri nti tobeeranga nnyo ng'olabika nnyo ekikaddugaza bwe kati kulabika nnyo akeetaano tekafaanana bwe kati anyway ekyo tukivuddeko naye kyenjagala nti this is a paper okulabe nti bufaanagana kino kipapula ne kino kipapula nolwa kino ekipapula kirina value okusinga kino because kino tutrustinga nti kyekyogera emabega waakyo gyebiri kirina value ya mitwalo 5 kino kipapula kyalina trust yonna trust gye kirina kutaasa ng'ogenze mu toilet incase tipito zisanze eyo ye trust gy'okyesigako yokka kino osuubira nti value eri gye kirina emabega waakyo ne bw'oba ofa otya n'otuukayo nga teri tippi kino tokikozesa kati ye trust kirina trust emabega kigamba nzitowa emitwalo 5 era ebintu byonna ebiri wansi w'emitwalo 5 osobola obikutuusaako bwe kigamba kipapula nga kino it is trust you trust it there is trust behind it otegedde ng'olunfuna ekigambo trust okategedde kino gavumenti yakitongoza nti legal tender kirina value ya mitwalo 5 emabega waakyo kipapula nga kino byonna bipapula naye kino kirina trust fenna tuli bantu naye trust omuntu gyaninamu ekikateetera okimanyi mu tawuni nsobola okufuna ebintu byenjagala nali nkutumyeko ne babikuwa nebakoza pasita nti ye nga nange saagenda nganzi nakozesa linnya lya pastor Denis ne bampa so trust nakozesa trust yo kati abantu they don't mind that nga oyinza okutandika business natandika edduuka we Kasubi pure nga nateeka mbote sente zakola furniture naye ebintu byonna bye nateekamu it was trust unfortunately ne balimenya ne balibba lyonna ne balikaliza ne bintama ensooka nzirayo nensoma nsooka nfune ku sente ezo ziringa ez'obwerere ez'ebitabo zibanga za bwerere naye ngenda kudda mu business 2023 ojja kakasa 2023 kansooka ndi kuz'obwerere ez'ebitabo then ndyoka enzireyo ez'okupatikana. God bless you. Bayibuli egamba olunyiri lwe tubaddemu nga tuli mu spiritual covering nti Katonda alibawa abasumba abalibaliisa n'okumanya n'okutegeera. Bannange wano waliwo okumanya, waliwo okutegeera, waliwo n'amagezi. Mukama akuwa omukisa musumba.
trust eno teyizo gamba mukama kongerereko omukisa n'ogamba saagala bya bwereere kasoke omuntu akuwa 5 n'akusaba 10. kali so bannanga abali ku online tuzze gye muli kaseera kammwe ka bibuuzo abali ku radio twabadde nammwe naye nenkya tujja banammwe 07006 5 nooti 1 nooti 2 eyo namba ya WhatsApp kw'osobola okufunira obubaka bwaffe bwonna nga buno obubuuliddwa n'obulala. Kati waliwo abagamba wano musumba gurupu musumba okyayingiza gurupu bateekeko gwoteekako. Kye tujja okukola ndowooza era ffenna tukozesa ennamba eyo ye mu 07006 5 nooti 1 nooti 2 sindikako request yo bagambe naye neetaaga okunteeka ku gurupu eyo gye mwogeddeko. Zombi tujja kuteeka ku ya inamaani ate nekweyo ya musumba Denis kwasomeseza Bayibuli. Kyemmanyi nange ng'omuntu kwenjiri naye tekubaako wolokoso so tojja osuubira nti ogenda kutusomesa. Tekuliiko wolokoso bya siriyasi. Abamu beegoba ogenda olabanyize ka lefuti nga takyabisobola abadde asuubirayo ku bu emoji obutya tebiriimu. So abali ku online tuli nammwe beera nga obuuza ekibuuzo kyo. Waliwo ebibadde bijja musumba nga tusomesa bibadde ku Facebook. Bambi aba Facebook olumu tumanya okubeerabira naye mutusonyiwe. Abadde agamba ye Brenda Christine Nanteza agamba musumba, how can I keep my money because I have worked 1.5 years in Saudi but I have nothing on my account, please. Kati sente katete sente zo mu nsawo yo waziteesemu otya waliwo yazikuteereddemu? Tewali yazinteereddemu. Sente zotateeseyo tojja zisangayo ate bw'oteekayo 5 enkya n'okima 2 kitegeeza tegikyali 5 gibe 3 gwegenda ogulewo fixed deposit account gwoba toyagala kuzijjajjayo osayininge obagambe nzikima wayiseewo omwaka ne bw'ojja nga weezinga mu ttaka wakola otya ne bw'okuwoola otya tebazikuwa nga fixed deposit account nga wagamba sizijjaayo paka ekiseera mwaka gumu. Ezo account baziteekayo kutuyigiriza mpisa lwa mpaka. Genda weeteekeyo bagamba oli serious ye hesitate oziwaayo naye bw'ebanga eri free. Ekisooka discipline is important. Abantu tuli indisciplined. Oyagala sente zibeere ku banka naye gw'oziteekayo ate gw'ozikola ki? Waliwo abantu buli w'oziteekayo sizojjayo. Kunyumize kano kateete. Waliyo abantu nga tebabeera mu nnyumba emu na ssente nga bajja nabajja okufuna emirembe nga akawunti ye nkalu nga ye ne ssente kitegeeza kugula nga ssente kitegeeza kugula ye buli lwalaba ssente kitegeeza kugula aba alina okubaako kyagula nga ssente teziwummula wuwe tebabeera mu nnyumba emu omu alina ofuluma ng'abo bantu gye bali yagamba takyogera naye kibeera bubeezi bwekito kuba temulabira nga yeetalanga enkoko egenda okubika nga yafunye ssente kumulaba ng'atuddeko wamu baziweddewo. Kati omuntu oyo akoze atya? Wotegerera nti ssente zaamuweddeko pyu manya ng'awummudde. Okay. All right. So en'omulala era yabadde bambi ku Facebook tugezaako okubakwasaganya mwenna kubanga bambi gundi nnyingi ebibuuzo bingi naye yabadde agamba mwesigwa kaweesa ng'agamba musumba, praise God, how can I budget the little I have including n'amabanja? Tutandikira mu kinnya always. Naye bw'oba ova mu kinnya tomanya nti ovaayo. Kola budget esasula abantu amabanja gaabwe gikole. Pay them because that is building trust. Bw'oba ofuna emitwalo 2 ng'olina abantu abakubanja 10 bateeke nze nina payment plan gye nina. Nina abantu bwe nali nzimba ennyumba nazimba ennyumba myezi 2
by the grace of God. January week esembayo nenjingira mu February mu April first week. Naye amadirisa bagampola bampola almost buli kintu kyonna ekiriko ne buli omu ngampa naye gwe imagine abazimbi nabateeka mu mwezi nagimala mu gwakuna abazimbi nabateeka mu gwa zijjukira lwakuba kirikyo ng'opoze kakato kirikyo gambye nti nga tonnayingira bizinesi sooka olabe etambula etya musumba yajja nangamba nzimbye ennyumba mu myezi 2 neŋŋamba mukyala wange nange nsobola naye bwe natuula ne musumba ne mubuuza ekibadde emabega eyo ng'azimba wabulumu twagenda naawe ompoleyo obukadde 2 zijjukira akantu ako kati newe nategeera ekyali emabega eno mu myezi 2 nga bwe namunyoyola nti siina tajja bitegera kuba nzimba ne ntuuka ne mugamba ennyumba ogirabye sinadde 10 naye yegenda kuggwa naye ng'egenda kuggwa ow'amadirisa yagampa ne mugamba nkusasula mu Desemba omwaka guno sigenda muleetera story oba abaana badda ku ssomero oba bakola batya mu pulaani yange mwekiri. You have a plan. Esente ze ngenda zimwa neba yampola milioni 3 nali stack abo buntu obusembayo abo nasookerako Faruku mitwalo 5 buli mwezi ebyo sinyumya wamuwa payment plan bulinga lumunga 2 teba story omuwa sente ze paka oba mu covid muzayi mitwalo 5 oba mu covid oba tonyumya covid ngatuwadde ebyekwaso tonyumya zasamanya ntajja kubeerawo bakatugulawo basugadde it is discipline. It is what? Discipline. Fe tulina ebyekwaso tubika nga covid omulaba tunda TV omunyumizaani. So please tunabeera mu business tunakola ebintu ebinene tufune discipline tubeere ne trustworthy. Trust ebigambo biri trustworthy tubeere nga oliko waafya trust ozito wa trust sinza asinga okubeera trust nyinza trustworthy nyinza okuba mu areas endala mbulamu naye I'm trying very hard namanya mu finance bw'oba onaafula sente ogenda kukozesa sente ezo ogenda kukozesa sente z'abalala bw'oba onaakozesa sente z'abalala deeti gy'obagambye tonyumya tobika oba taata waafudde oba mama waafudde tonyumya naye abaakiraba bye biki ebyo akiraba nga nafiirire yalina n'okumpaayo ku mabugo nandibadde nsala kuzammanja nenkozesa nga amabugo mbabuulidde ng'omukyalina ebyo ebisitole by'okwekwasa ntamu nti babinyumya waliwo ebifo by'obeeramu nga bikuyigiriza empisa betuyita abayaaye mumbalaba balina principles kwe batambulira nze binakuliramu balina principles omwaka kaddeko ng'okagalanca enkya n'akaleeta n'atunda essimu n'agiranguza asasule kyeyayogedde. Singa ebigambo bino nali abiwulira emyaka ndowooza nga 10 emabega ate ng'osiiba nange nandibadde ndowooza ndi bulungi oba naye kati wendi musumba nina abantu amabanja mangi abatantrustinga na breakinga trust nyingi kati naye mpulira nga kati ndi trustworthy naye ndi netaaga yampola proving abali abapya totwemolerako tukutya proving bali abasooka okwesiga be wamenya emitima ddayo obasasula obusente bwabwe bagambe mutuufu lalina ekiwuka ekyali kinnuma ebigere naye kati kyawona muzi zino sente zammwe kuba kati erinnya walyonoona. Anti musumba njagala tandika kukola naye nga sirinaawo njagala kati ntandike n'obapya nfune sente zigenda nosasula bali baatugamba dda nti bakubanja kyenva temumpola baatugamba katete si mwangu mulabiraawo. So please abantu erinnya liba ligenda likola litya lifa otuuka ku level nga teryako taasa nga ffenna tutuuka mu kaseera bw'oba onaakola tukolera mu ssente z'abalala bw'oba onaakola tukolera mu ssente z'abalala. Nyinza okunyumizayo ekintu ekikwewunyisa olaba esaati gye nyambadde n'empale n'engatto sikyalina amaduuka gangoye naye bakyali bange baga pasita janguuyo ntiyitayoko jamu esaati n'empale because na establishing eyo nenfuka kyali waabwe nnyo ndi muganda waabwe
nnyo omulala yazijjo nga nnoonyaawo twaguze emmotoka najjaawo nanga pastor man soko gye ne tugenda mu office nanga pastor nina okulekamu ekizike kati olaba kye nkugamba babalokole si balokole principles za trust nagamba waliwo principles za yesu ezitukuumira ku nsi zikolera abalokole n'abatali omuntu atali mulokole asobola okubeera trustworthy ng'ate mwenzi trust tagikola ku mukyala we naye agikola mu ssente ne bwoba trustworthy mu ssente twogera marketplace tetuli ku bino omuntu abeera trustworthy eri Arsenal ne bagikuba tagivaako naye mukyala we n'amunyiizaamu kamu n'amugoba naye nga Arsenal bakakikuba emyaka 10 tekiwangula takikyawanga kate tetukoma wano Abusumba Karo Silvia naye ali ku Facebook oyo kyemanyi kuba agamba praise God Musumba nze ne baganda bange babiri tupulaninga okugula taxi bw'olowooza tupulaninze bulungi eyo nteekateeka nnungi bifu mu Africa partnership nzibu nnyo bafirika tetukkiririza mu partnership kateete olwaleero onzijja ne tutandika business naawe nze nga nina business idea goyina ssente we are partners yes bwe tutambula emyaka 5 olwokuba nalina idea nga manyi yeetaaga kufinansinga bwe tutandika emyaka 5 idea gye nayina nebanga ekakinze apo ngaerina ekola millions and millions kateete oluddaku bwe bujjana gyendi ojja ne speed olina byoŋŋamba nga nkuddiza ebirijo kiri gye wateekamu ku myaka 5 gye twatandikira bwe nagikuweera ne ka idea yo kale tekajja kuyimuka partnership mu Africa tekola abeera wali kaduuka atunda gwale agenda n'osubula ebintu ogenda okudda nga edduuka alyefuga after all bakasitoma bamanyiye ate nga gwe naawe input yo y'amaanyi ey'okuleeta ebintu n'obisuubula andikunyumiza lwe na patterninga naye budde bwaffe Musumba abantu baagala ojoininga group mulaba mu comments naye obeerayo osomesa bya business bino oba biba bya Bible strictly tuli mu study ya Bible tugenda gistudy nga tugimaleka ebya business birala okay alright Musumba twagala okwebaza Katonda olwamwe mwenna abadde batugoberera okutuuka we tuli ekigendererwa ky'okwogerako no we are not bragging manyi abantu banguwa mangu okuinterpretinga abantu banguwa mangu okugira amalala bagalaba mangu balala agali ku mwana oyo empologoma bw'ogisanga mu nsiko terya muddo ne bwe gubaawo mungi gutya enjovu bw'eri omuddo tekitegeeza nti neetowaze lindako empologoma etalya muddo si malala enjovu nnene naye erya muddo kati okulya omuddo tebategeeza nga enjovu neetowaze ye design yaayo bagikola kulya muddo empologoma ne bwe mba muyina ebisiko n'ebisiko by'omuddo tegulya tekitegeeza nti yamalala ye design terya muddo kati buli omu alina standard mu bulamu gy'aliko tegaba malala si malala okitegedde n'olya empologoma enjovu eri omuddo si bwetowaze ye design yaayo kulya muddo kati what we need to know is bye twogera bino it's better to share experience zetuyiseemu ekizituyisaamu so that we can help others you can make it nze I'm from the ghetto 00 olbali aba 001 yes I had a rich father very rich father and a very poor mulokole mama taata wonga mugagga nnyo si mulokole mama mwavu mulokole enkula ne mama mwavu mulokole netukane mukadako ngenda mu ghetto kati I know okuside zombi nazibeerako I'm talking about what I understand manyi kitegeeza okusula nga ne mulya muwu ne bateekako obuwogo busatu ku busatu bwe buti ku sowaani n'ebinyeebwa n'obitunda n'ogamba kati no batwabironze and you need to appreciate that woman to put that together she went through a lot okitegeera so I went through that life kanjikubuulira it is there it's a possibility it's a reality nti omuntu nga mulya nusu bitaana waka 500 shillings it's reality obulamu gye bulinga bwa ddala nga bw'obulamu omuntu bw'amanyi yensi omuntu gy'amanyi yensi ye sukaali nga bamufumbira ku binika that is bw'aba waali waliwo obusawo bwa sukaali otekamu akaweke kamu nange kamanyi musuuka ku binika ne mufumbira ku binika akawunga akasiike tukalyangako kateete
nakalyako musumba kawunga kawooma kawooma mwaka akaseera kaba kawooma kabanga keeki waawo bw'oyogerera nti akawunga akasiike kasinga ennyama naye nga just because ye reality yo sooka ofune ennyama olyoka olya akawunga akasiike tugambe kasinga ennyama kati ekyakalya musumba obudde butuweddeko twebaza katonda ku lwammwe mwenna abali ku radio enamba zaffe ez'okuwaayo ze zino za katete zibabuulire 0706 540 102 eyo tugikozesa kuwaayo zanya paati yo ne katonda azanye paati ye 0706 540 102 oba mu luganda 0706 540 emu noti 2 ate MTN eri 0785 058 54 noti 0 eya Airtel eri ku WhatsApp 0706 540 102 kosobola okutufunira obubaka bwaffe bwonna tukuteeka ku gurupu yaffe ate nammwe ababadde baagala gurupu eri gye twogeddeko era naye osobola okuyitira awo n'osaba gurupu eyo nayo n'oba ng'ogifuna bannange tetusobola kusukkako wano obudde bwaffe bwebo naye nsaba mu kusumba otukolereyo essaala kitaffe atagwa tukwebaza olw'abantu abanjawulo abali challenged abali stretched abagenda okubaako bye batandika buli muntu kuffe tewali gwolekanga mukalu buli muntu abeerako ekintu kyalina kyasobola okutandika nakyo tusaba otuwa amaanyi agakubisaamu obuntu obutono tusaba otuwa ekisa obutanyooma buntu butono bwe tulina tusaba otuwa ekisa ekinoonya obuntu obutono bwe tulina bwatulekera omulabe bwatasobola kutujjaku we tusobola okutandika tewali atalina ntandikwa naye tuwa amaaso agasobola okulaba entandikwa eyo leeta abantu abasobola okutuyamba okugikozesa obulungi tuyigiriza okutunda help us to have a commercial mind, a mind that is trading, a marketing mind. In the mighty name of our Lord Jesus, we've prayed. Amen. God bless you.